అస్సలాముఅలైకుం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వంట రుచులు వంట చిట్కాలు. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి క్యారెట్ తోటి ఇలా డిఫరెంట్గా స్వీట్ చేసి చూపిస్తున్నానండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తయారు చేసే విధానం ఏంటో చూద్దాం. ఒక 3 టేబుల్ స్పూను గీ వేసుకోవాలి. ఒక కడాయి తీసుకొని ఒక 3 టేబుల్ స్పూను గీ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ క్యారెట్ని ఇలా తురుముకొని దీంట్లో మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి పక్కన చేసేయాలి. ఫ్రై కానివ్వాలి కాసేపటి దాకా. మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి కలిపి చూద్దాం. ఒక హాఫ్ కప్పు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక హాఫ్ కప్ ఏమో పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి అంతా కలుపుకోవాలి. ఇదంతా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు దీన్ని ఉడకనివ్వాలి. ఒకసారి కలుపుకొని మధ్యలో కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకొని ఇంకాసేపు ఫ్రై కానివ్వాలి. మొత్తం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక ఇలాంటి బౌల్ తీసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా దీంట్లో వేసేయాలి. దీన్ని మొత్తం ఇలా ఈవెన్గా చేసేసి పక్కన చేసేయాలి. తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక హాఫ్ కప్పు పాలు తీసుకొని ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ దాకా కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ని పాలలో మొత్తం కలిసిపోయేదాకా కలిపేసి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టేసి దాంట్లో ఈ మన కస్టర్డ్ పాల మిశ్రమాన్ని దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. ఒక పావు కప్పు షుగర్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇదంతా ఒకసారి చిక్కబడేంత వరకు దీన్ని కలుపుతూ ఉంచాలి స్టవ్ పైన.
ఇలా చిక్కబడిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ క్యారెట్ మిశ్రమంలో దీన్ని పైనుంచి ఇలా లేయర్ వేసేయాలి. మొత్తం దీన్ని ఈవెన్గా స్పూన్తో అనేసి ఇలా మొత్తం కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకొని ఇలా మీద చల్లేసి క్యారెట్ హల్వా మామూలుగా రొటీన్గా మనం తిని బోర్ కొడుతుంటుంది కదా, ఇలా డిఫరెంట్గా మీరు క్యారెట్తో కనుక ఇలా స్వీట్ చేసేది ఉంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇలా మొత్తం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో చల్లారే వరకు ఉంచేసేయాలి. ఇలా చల్లారిన తర్వాత ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ తోటి ఇలా డిఫరెంట్ రెసిపీ రెడీ, టేస్టీ అయిన డిఫరెంట్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీని. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అల్లా హాఫీజ్.